And the autopsy on the body of Jane Mwende, a hairdresser in Mlolongo, Machakos County, shows that she was strangled to death. The post-mortem findings made public this evening indicate that the 29-year-old Mwende died from asphyxiation caused by manual neck compression or strangling. Following the findings, the police investigating the mysterious murder of Jane Mwende have made a significant stride in the shocking case as the family calls for a speedy investigation. On Wednesday, suspects in the gruesome murder were arraigned and police granted 10 days to continue holding these very suspects. Mavoko Law Court's Senior Principal Magistrate Barbara Ojo allowed the state to continue holding Evelyn Wanza Katumbu and Faith Nthemba Kialo as investigations continue. The decomposing body of the 29-year-old Mwende was discovered on Tuesday, dumped in a pit latrine within some rental houses close to where she lived. Kwa majina naitwa John Mutuku. Leo ilikuwa siku ya kuja hapa kwa makafani hii ya Modezuma. Mwili ya msichana yetu kufanyiwa upasuaji. Na kwa kulingana na ile ripoti tumepata kutoka kwa daktari, government pathologist, tumefahamishwa ya kwamba msichana yenyewe alinyongwa. Kifo yake ilitokana na kunyongwa. Kulingana na ile uchunguzi imefanywa, hakuna pahali lingine imepatikana. Ni kunyongwa tu. Maisha yake ilipotea kupitia kwa kunyongwa. Daktari kulingana na ile ripoti ametupea, walifanya kufunga na wakakasa. Kupitia kwa hao wapelelezi na agencies za serikali zote watufanyie haraka ndio familia iweze kupata haki. Juu si kitu ya kufurahisha, na familia sisi kama familia tuko na uchungu sana. Lakini tunaomba serikali ifanye hima ndio tuweze kupata haki yetu.